Okay, guys, here we go. Welcome to Babylonia. Babylonia, where cultures merge together in an explosion of flavors and colors. So I've been wanting to vlog for a while now. I got my new camera about 2 weeks ago already. Anyone who follows me on Instagram is aware of the fact that I got this new camera because I haven't been able to stop uploading new pics. It's real fun. So, I've been wondering for a while now what my first vlogging will be about. And yesterday, and actually again this morning, I got suddenly inspired by this pretty boy who has been bullying me on Grindr for no apparent reason except what I wrote on my profile, which, in my opinion, is none of his business. It's not like I talked to him and then I demonstrated any sort of interest in discussing politics with him, but it just happened. He just wrote to me, and I don't know what drove me, what was different this time, because I usually ignore this type of messages. I think it's because he was cute and I really thought I would be able to have a normal conversation with him. I still had hope. So I answered him, and then when he answered back, I was like, no, I just cannot communicate anymore with this person, and I'm really, really offended by what he wrote to me. I know he's like wrong. I'm wise enough to know that, but the pain still exists. And especially in these very hard times we're all living through, you'd think people would have a little bit more of sympathy towards someone who's in a worse situation than he is. Oh. So I guess I should start from the beginning. My name is Abel. I am from Argentina. Mendoza, Argentina, sabor latino tropical. The thing is, I made Aliyah with my parents when I was 6 years old. So we lived in the north for about 6 years. I did the entire elementary school in קריית ביאליק, בית ספר הבונים שלטון. קריית ביאליק היא הבית שלי, קריית ביאליק אוהבת אותי. Indeed. Anyways, and then my parents, they decided to leave Israel and go back to Argentina. My dad would come to Israel and be in the kibbutz with my aunts and my uncles who helped fund this fucking country. My mom also would make trips with her mother. My grandmother was a Holocaust survivor who, after the war, moved to Argentina and married my grandpa, who was from Berlin. He, on the other hand, had a bit more of luck and escaped before the war began. I didn't get to know any of them, neither of them, but I feel the presence of my grandmother all the time, looking over me and being just around me. And I appreciate it, and I love it, and I love her and all that she represents, and all of her Jewish roots that live nowadays inside me. So, this guy wrote to me because on my profile, I will read it to you, it says, where is it? Without just open my Grindr then. I hope I don't get bullied again. טוב, עכשיו אני עובר לעברית לשנייה. אני, לטינו, בינארי, רזה, מחוספס, מתפלסף. מחפש להכיר על ההתחלה, מכוון למשהו רציני, אבל יודעת ליהנות. פנה עם תמונת פנים, דע מה אתה רוצה, חייך, ואל תהיה ליכודניק. So, I guess that offended him at some point. I also have like a bunch of emojis. I have the flag of Argentina, the flag of Israel, and then the flag of Palestine. Things that I think define me and what I believe in. So most of South America politically tends more to the left,
And I think it's important to define that in South America and in Israel, being in the left party whatsoever has different connotations. In Argentina, for example, it's a lot more about social justice. It's more relevant to the social structure of the society because there's a lot of poverty. So in Israel, it's not so much about that. In Israel, it's more about what you think should happen to the Palestinian. If you're in Israel called like a lefty, then it means that you love Arabs. And usually those more to the right think that Arabs are bad. I think here in Israel, as someone who did the elementary school here, in Israel you're taught that throughout all of the Israeli history, throughout this 70 years already, there's been so many wars between Israel and the Arab peoples around us. And I don't want to get too much into politics, but I will say that I strongly believe that they have the right to their own country just as we get ours. And I don't even care about what they believe in, what they think about gay people. It doesn't matter. They're people and they don't have a home, they don't have a country. And especially because of what the Jewish people went through, I think that we should be taking responsibility for those who are next to us, who are our neighbors, who are our family. So that's why I have the Palestinian flag in my account, in my profile. I'm not a political person because I always get very sad. So this guy wrote to me. אז דבר ראשון, הוא כתב לי, כמה קל לבוא מאיפה שלא הגעת, ארגנטינה, ולבקר את ישראל. אתה ממש חצוף, ואתה לא יודע מה ישראלים עוברים פה כל החיים בגלל הטרור שלהם. חבל שנתנו למישהו כמוך לעלות לפה. אתה לא ראוי לחיות בינינו, ואני מקווה שתחזור לבית שלך. אתה נראה ממוצא ערבי, לכן ההזדהות. הרבה דרום אמריקאים הם בדורות אחורה ערבים, לכן אתם דומים להם, אז זה לא יפתיע אותי. אוקיי, אז אשמח להתייחס לזה דבר ראשון. אני לא חושב שאני חצוף, אני גם לא ניסיתי לדחוף את האמונות שלי down someone's throats at any point. אני חושב שאני כן יודע מה ישראלים עוברים פה עם הטרור. אני הגעתי לארץ ב-2012, גייסו אותי ישר. בהתחלה הייתי בעמוד ענן, בכיפת ברזל, שירתתי שנה כקרבי ואחר כך לא הצלחתי להתמודד עם זה נפשית, אז הפכתי להיות ג'ובניק. חבל שנתנו למישהו כמוך לעלות לפה, אתה לא ראוי לחיות בינינו. מה זה בינינו? מה ההבדל בינך לביני? האם אני פחות ישראלי כי ההורים שלי לא נולדו בארץ? ומי אתה שתחליט מי יכול ומי לא יכול לחיות פה? אולי אתה שר חדש ולא שמעתי על זה? אתה נראה ממוצא ערבי? מי יותר לבן ממני? אני 90% פולניה, 10% גרמניה. אני נורא מבולבל לגבי זה. הרבה דרום אמריקאים הם בדורות אחורה ערבים. לא מדויק. התרבות הספרדית מאוד מעורבבת עם אפריקה, וזה נכון שרוב הארגנטינאים הם ספרדים, אבל זה לא תופס אצלי, אני שיא כאילו אשכנזיות חביבי. מקווה שתחזור לבית שלך. וואו. זה בדיוק תקופה שאני שואל את עצמי, האם אני מגדיר את ישראל הבית שלי? כי אני תמיד הרגשתי שאני מחולק ממש חצי חצי, ורוב חיי כאילו חשבתי שזה חיסרון, להיות חצי פה חצי שם, כי הלב שלך תמיד שבור לשתי חתיכות. ואיכשהו עברתי תהליך עם עצמי והבנתי שזה לגמרי יתרון, שאני יכול להיות שייך גם לפה גם לשם. אני לא יכול, אני בעצם שייך גם לפה וגם לשם. אז אני חושב שאתה חצוף בזה שאתה מחליט עבורי מהו הבית שלי. חשבתם שזה נגמר שם? לא, זה רק ממשיך. שתדע שרוב העם הזה ישנא אותך בגלל החוצפה שלך להגר לפה ולבקר אותנו, ועוד עם דעות לרעתנו. אתה לא שייך לפה. לא הבנתי למה עלית בכלל. אתה גם נגד הכיבוש שלנו על הפלסטינים, אבל מצד שני משתף פעולה איתו בזה שעלית לפה?
וואו, צריך לעשות סלקציה יותר קשה ולא לתת לכל אידיוט לעלות לארץ בכזאת קלות. אתה כל כך אבל כל כך לא ראוי לחיות בישראל, הלוואי ותחזור למדינה שלך. אני באמת לרוב מתעלם מרוב ההודעות האלה, אבל אני בכזאת חרא תקופה, ואני באמת בעצמי כאילו רוצה לעזוב את הארץ כי אני מתחיל לאבד תקווה בזה שאני אמצא אנשים שחושבים כמוני. האם זה מטורף לקוות שעם ישראל יאהב במקום לשנוא, יהיה הצד החכם יותר בוויכוח הזה, ויתפשר ויעזור במקום להיות נרסיסיסטים, נרקיסיסטים אומרים בעברית אם אני לא טועה. אז בא לי לעשות סקר קטן ולשאול מי מכם באמת מאמין שאני צריך לחזור לביתי, ומי מאמין שצריך להישאר ולהיאבק עבור הזכויות שלנו, עבור שהקול שלנו יישמע. טוב, פאקינג קאט. תודה שבאתם לבבילוניה.